Action will be reaction. Action will be reaction. Um, Not exactly. Anyone else? Every action has an opposite reaction. બીજો કોઈ જવાબ આપી શકશે? Anyone else can answer me? For every Every action, action there has is equal and opposite reaction. Right. For every reaction, it has equal and opposite action, or for every action, there is an equal and opposite reaction. Now, depending upon this, what happens? We always consider or we always calculate that what will be the resisting amount of a body. એટલે કે આની ઉપર ડિપેન્ડ કરી અને આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ બોડી ઉપર ફોર્સ લગાડીએ તો એની રેઝિસ્ટિંગ અમાઉન્ટ કેટલી હોય છે. બરાબર છે. હવે ઈ આપણે બીજા કોઈ વસ્તુથી કરવા કરતા બેસ્ટ ઓપ્શન આપણી પાસે ન્યૂટન્સ થર્ડ લો છે અને આપણે યુઝ્યુઅલી ન્યૂટન્સ થર્ડ લો ને યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. હાલ પછી હું પાકું લેક્ચર કરવા. અલીશ શું છે ભાઈ? એ પણ વોટ્સએપ નાખી લીધું. આ નાખી દો મને. હાલ મે મારે જોઈએ. હવે પોપ બોપ I'll not tolerate this. અમે અત્યારે તો એને રિમૂવ કર્યો છે પણ બીજા પણ ધ્યાન રાખવું કે this shouldn't be repeated again. Right? Okay, so what happened? For example, this is a load. Can you see this? કે આમાં નથી દેખાતું? હેલો સર. હા, લાસ્ટમાં તમે રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ કરે એની પછીનું જ આ છે ને? ના પછીનું નથી. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે શું કર્યું હતું? રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ કરેલું હતું. ગઈકાલનું કે છો? ના એટલે અમે તો સિવિલ વાળા છીએ. ઓકે, હા એ પછીનું જ છે. Okay, so after this is after that only. It is in continuous motion after resultant. And now, for example, the load is acting or a force is acting in this direction, then the reaction will be in the opposite direction, right? So this is how this act. But what if you have a force acting in this direction and another force is acting in this direction? હવે શું કે તમારી પાસે એક ઓબ્જેક્ટ છે, એ ઓબ્જેક્ટ ઉપર એક ફોર્સ આવી રીતે નીચે જાય છે ને એક આવી રીતે સાઈડમાં જાય છે, તો એ તમારું ઓબ્જેક્ટ જાશે ક્યાં? બેયની વચ્ચે. એક્ઝેક્ટલી બેની વચ્ચે. એટલે this is known as our resultant. બરાબર. હવે આ બે વચ્ચે જે ગયો એને આમ ભેગું કરી દઈએ તો આ શું બને? પેરેલેલોગ્રામ બને. આ પેરેલેલોગ્રામ બને ને? હા. પેરેલેલોગ્રામ ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? સમાંતર. ઓકે, સો કોઈને ખબર છે કે શું કહેવાય? આઈ ડોન્ટ નો. See, it is like this. This is known as a parallelogram. ઓકે, તો હું એને પેરેલેલોગ્રામ કહું છું. આપણે જોઈએ હવે શું કહી છે. The parallelogram theorem states that if there are two forces acting on a body, right? See, if there are two forces acting on a body, then the resultant
forming the parallelogram. This, if we take it as an adjacent, right? If we take this, આપણે આને ને આને સામો સામ લઈ લઈએ, બરાબર, એના ખાલી ટ્રેસ કરીએ છીએ, અને ઈ જે બને એની ભેગું એનો કર્ણ બને. તો આ જે એનો કર્ણ હોય છે, the result, it also forms a resultant force. So this resultant force is the resultant of P and Q. So the diagonal formed in the parallelogram is known as the resultant. આ પેરેલેલોગ્રામ થિયરમ નો સ્ટેટમેન્ટ કહે છે. એટલે હવે આને અહીંયા આપણે રિફ્લેક્ટ કરીએ તો આ P થયું હોય, અને આને કહીએ અહીંયા તો ઈ Q થયું હોય, બરાબર. ત્યાંથી પછી આપણે એક સ્ટ્રેટ લાઈન લઈએ, આમ બનાવીએ તો અહીંયા રાઈટ એંગલ ટ્રાયંગલ બની જાય. અહીંયા એક કોણ બનાવતો હોય છે. So if we extend a line from here and from here, we can make a right angle triangle over here. So we made a right angle triangle over here. Now let me name this parallelogram as O, A, D, C, and B. I've just named this, nothing else. So this portion, this is an angle, right? So this portion will become a opposite side. So this is a Q sin theta. And this will become an adjacent side. So it is Q cos theta. This is your alpha and this is your theta. Right? So this is a figure of parallelogram. તો આ ફિગર છે પેરેલેલોગ્રામ થિયરમની. અહીંયા જો એક કોણ બને છે, એનું ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન ને સાઇન કહી શકાય, એટલે ઈ ક્યુ સાઇન થયો, અને એની બાજુની સાઈડ છે એને આપણે શું કહેવાય, કોસ કહી શકીએ, એટલે ઈ ક્યુ કોસ થીટા બન્યો. અને આનો રિઝલ્ટન્ટ જે છે R is equal to, આનો રિઝલ્ટન્ટ, the resultant for this force is given as P square plus Q square plus 2PQ cos theta, and the tan alpha, that means the angle, this angle is given by Q sin theta upon P plus Q cos theta. Note down this, then I'll change the page. સર ઓલું સ્ટેટમેન્ટ તો દેખાડો. સ્ટેટમેન્ટ હું લખાવું છું, ઈ થયું સ્ટેટમેન્ટ એનું. સર આનું હેડિંગ શું નાખીએ? પેરેલેલોગ્રામ થિયરમ. ઓકે સર.
લખાઈ ગયું? Yes, sir. Everyone has noted down this? Yes, sir. Okay, so coming to next point. Now, how we can prove this? So this was the formula. R is equal to under root what you have written. But how this formula come and how we can prove this? Now for this, we will take a help of Pythagoras theorem. To be very precise, let's see this here. This triangle has an right angle over here. So we can use a right angle Pythagoras theorem for right angle triangle O, D and C, where D is having a 90-degree angle. તો આપણે શું છે, જો અહીંયા જોઈ શકીએ કે this is a triangle, આ ટ્રાયંગલ ફોર્મેશન થયું જેને અહીંયા 90 ડિગ્રીનો કોણ છે D ઉપર. તો એ કયો ટ્રાયંગલ છે? O, D અને C. તો અહીંયા આપણે પાયથાગોરસનો પ્રમેય વાપરી શકીએ. બરાબર છે. હવે એના માટે પાયથાગોરસનો પ્રમેય શું કહે છે? What Pythagoras theorem states? That the diagonal, that means this we will take this as a complete triangle, which is having D as a right angle. This portion as a right angle, D is having right angle. This is origin O and this is C. So O, D, C triangle. Right here, if we talk about Pythagoras theorem, Pythagoras no પ્રમેય શું કહે છે? Pythagoras theorem says that the square of diagonal, that means OC square, is equal to square of both the sides. That means OD square plus OC square. બરાબર છે? Is this right? Do you understood? Sorry, DC square. This is D, huh? So did you got this? ભાઈ સમજાણું આ કઈ રીતે આવ્યું? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, તો મને જવાબ તો દે. So then let us start with that same thing. I'll just draw the triangle that we have taken into the consideration so that we can understand this. Here you have something like O, this is D, this is A, and this is C. And what you have wrought as a formula, OC square, this is R, right? This is P, this is Q cos theta, and this is Q sin theta. અમે મારી જાતે નથી લખ્યું, આપણે ફિગર માંથી ખાલી છૂટું પાડ્યું જેટલું જ છે. આ ફિગર માંથી છૂટું પાડેલું, that's it. Okay, now OC square is equal to OD square plus DC square. Now OC, what is OC? OC is the resultant. OC શું છે? તો કે resultant છે, એટલે R square કરી નાખો. OD શું છે? OD,
તો એમ કહી શકું OA પ્લસ AD. OD is equal to OA plus AD, or OA plus AD whole square plus DC square, where DC is equal to what? It is in Q sin theta. Now we will put on the value. What is the value of OA? It is P, written over here. Plus, what is AD square? It is Q cos theta whole square. Plus, what is the value of DC? DC is equal to Q sin theta whole square. Is it clear up till this? આપણે વેલ્યુ પુટ ઓન કરી અને પાયથાગોરસ થિયરમ નો યુઝ કર્યો. Okay, then note down this. સર ક્લિયર નથી દેખાતું. આવી ગયું. Okay, દોરાઈ ગયું? Yes, sir. થઈ ગયું? કમ્પ્લીટ લગાઈ ગયું? We are just going to simplify this, right? So I'll write the formula which we had in a last. તો આ કેના જેવું થઈ ગયું? આ a square plus b square નો a plus b નો whole square એના જેવું બની ગયું. So what it looks like a plus b whole square. So how to elaborate this? If you might be having this. A square plus 2ab plus b square. Exactly. So a plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square. So here you will do the same thing. Here this is a and this is b. So it is p square plus 2pu cos theta plus q square sin square theta. Sorry, cos square theta. Plus q square sin square theta. હવે આ જે છે પાછળ એમાંથી q square બે માંથી કોમન નીકળે છે તો એને બહાર કાઢી લઉં છું. So this is now p square. You can remove the q square as a common from this.
So this is p square plus 2pq cos theta plus q square into bracket cos square theta plus sin square theta. Now cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So what is the remaining here? P square plus 2pq cos theta plus q square. Now we will just rearrange this. That means p square plus q square plus 2pq cos theta. And this is for r square. If you want r, then what you have to do? You have to take a under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. This is okay. Is it clear? Yes, sir. Okay. Just note down this. Okay, done with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, कोई बात नहीं है. Complete this. हाँ. Hello. Okay, I think you are done with this. Okay, now again I'll draw that triangle. This was our triangle O C D, and this was point A. We told this as a P. This is R. What it is? This is Q. This is Q sine theta. This is Q cos theta.
and this is your alpha. Now when you want to find out alpha, જ્યારે તમારે alpha find out કરવો છે તો tan alpha લ્યો તમે. You take tan alpha, then what will be the formula for tan? If you want to find out anything for tan, what is the formula? Opposite upon adjacent side, opposite side upon adjacent side. Opposite what- upon adjacent side. Exactly. Then what is the opposite side here? Opposite side is AC. q sine theta, QC. right? And this is your adjacent side. So this is q sine theta. That is DC, right? DC upon QD, OD, QC upon OD. Now what is OD? P plus Q cos theta. So this is P plus Q cos theta. So tan alpha આવી રીતે આવે છે. You can note down this also. Okay, now we will continue with one parallelogram theorem example. આની અંદર તમારે શું છે, તમારે જે ફોર્મ્યુલા છે એને ઉપયોગ કરી અને વેલ્યુ જોવાની છે. So here there will be a system of force. This is an object. આ એક સિસ્ટમ છે ફોર્સ ની, અને અહીંયા એનો ઓબ્જેક્ટ છે, એને આપણે ઓરિજિન આપીએ O. This is a system of force where we given it a name as the origin O. This is a particle where the tensile force of 20 kilonewton is acting here, and the tensile force of 30 kilonewton is acting here. Now we can say this is a P, this is a Q and this is a P. We gave it a name as a P and Q. Now if you want to prepare a parallelogram, this could be a parallelogram, right? This could be a parallelogram and this could be your resultant force. આ તમારો પેરેલેલોગ્રામ બની જાય જો તમે આવી રીતે એને ખેંચી લ્યો તો, બરાબર છે. આ P છે અને આ Q બની ગયો, અને આ તમારો રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ R બની ગયો જે કર્ણ છે. હવે એના રિઝલ્ટ આપણે આમાં કરવાનું શું છે, રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ અને આ આલ્ફા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. So what we have to do here, that we have to find out this alpha and resultant force. This theta is given as 60 degree. So what is the formula for resultant force? R resultant force માટેની formula શું છે? R is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Done છે? આમાં value put on કરીએ. We'll put on the value here. 30 whole square plus 20 whole square plus 2 into 30 into 20 cos 60, because theta is 60, right? So if you solve this 30 square will be 900
plus 400 plus 600. So your answer will be under root 1900. So your resultant 1900 no root layer. The resultant is equal to 43.58 kilonewton. બરાબર છે? Did you understood this? અક્ષિત, આ સમજાણું? Yes, sir. વત્સલ સમજાણું? Yes, sir. શિવ? શિવ છે? Aishwarya, did you got this? Yes, sir. Alfred, Yes, sir. did you got how we can calculate this numerical? Yes, sir. Okay, good. સર cos 60 ની વેલ્યુ 1/2 થાય. હા, cos 60 ની કેલ્ક્યુલેટર માં જોઈ લે કેટલું થાય. ઓકે સર. સર આ લખવાનું છે? હા હા, ઓબ્વિયસ છે. ઓકે સર સર. હા, સર મારે નેટવર્ક ઇસ્યુ છે, હું ઘડીએ ઘડીએ બહાર નીકળી જાઉં છું. તો વાંધો નહીં, પાછો આવી જાય ને. ઓકે સર, ઘડીએ ઘડીએ લીવ થઈ જાઉં છું. સર હેડિંગ શું આપીએ? એપ્લિકેશન જ આપીએ? ના ના, ન્યુમેરિકલ છે. એટલે ન્યુમેરિક. કાઇન્ડ ઓફ એપ્લિકેશન, but this is a numerical based on parallelogram theorem. ઓકે સર. And here, if you want to find out alpha, n alpha, so what is the value? Q cos theta upon P plus Q sin theta, right? So putting on the value, your tan alpha will be what? If you put એટલે on the સર value, then tan alpha, calculate કરો એટલે ખબર પડે, tan alpha will be 0.433 and alpha is equal to tan inverse 0.433. That means alpha is equal to 23.41 degree. This will be your answer for alpha. સર Note tan down this. આલ્ફા ની ફોર્મ્યુલા તો q sin થીટા થાય ને. q sin Okay, થીટા upon p plus. sorry, sin. It's q sin theta upon q cos theta. બાકી બધું ઓકે જ છે. સર એક જ મિનિટ હાથ લ્યો ને સર.
લખાઈ ગયું છે બધાને? Yes, sir. Okay. So we'll start with another numerical. This numerical you are supposed to solve by your own. Right? I'll help you wherever you stuck. So note down two forces. 100 kilonewton. Both are of 100 kilonewton. Acting at an angle 45 degree between them. Find magnitude and direction of the resultant force. સર આ 45 પછી શું લખ્યું છે? Between છે. BET raised to n એટલે between થાય. And what you have to find? You have to find a resultant force. Here both the force P and Q are of 100 kilonewton. બરાબર, અહીંયા P અને Q બે જે છે એ 100 કિલોન્યુટન દે દીધું છે. અને જે થીટા બને છે એ કેટલો છે? 45 ડિગ્રીનો છે. તો તમારી પાસે આ ત્રણ ડેટા છે, તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? રિઝલ્ટ. હા. સર હા, સર આમાં તો વેલ્યુ તો એમનેમ જ રહે ને, 1/√2 જે આપ્યું છે તો એ √2 તો એમનેમ જ રહેશે ને, છેલ્લે કટ થશે ને √2 તો. √2 1/√2 છે. શું કહો સર? 1/√2 છે ને? સર તમારો અવાજ કપાય છે. 1/√2 છે ને? હા. પણ ક્યાં આવે 1/√2? cos 45. એમ નહીં કરવાનું. હવે cos 45 ની સીધી સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટરમાં વેલ્યુ લઈ લેવાની. ઓકે, એટલે 0.54 એવી રીતના આવતું હતું ઈ. રાઈટ, એક્ઝેક્ટલી. ઓકે ઓકે સર.
કે થઈ ગયું? Sir, હા, R is equal to 1189,207 point something આવે. R is equal to 184.77. હા 144.91. 184. 20,000, 40,000, 40,000 into 0.25. 52. ના સર મારે તો આ જ આવે છે. cos 45 કેટલા આવ્યા? cos 45 1 upon root 2 એટલે ઈ 0.525. 0.707. એક જ મિનિટ. મેં તો સર આ ગૂગલ કર્યું હતું તો આ 525 આવી. Google is not right. Here your calculator works. ઓકે સર. સર 0.707 આવે cos 45. cos 45.707 into 100 કરો એટલે શું થાય? 70.7. બરાબર. સર into આન્સર 100 કરો એટલે 141.4 into બાજુ 2 કરો into 100 નો સ્ક્વેર એટલે 10,000 સ્ક્વેર પ્લસ 10,000 સ્ક્વેર થાય. બધું ટોટલ કરો એટલે 34142.13 થાય. સર આમાં કેવી રીતના જ ખબર છે? આમાં સર બે વેલ્યુ જ આવે છે. આપણે કેલ્સીમાં મેં કર્યું ને cos 45 હા, તો એ 0.525 આવે પણ તમે 1 upon root 2 કરો ને 1 divided by root 2. કેલ્સીમાં તમે cos 45 કરો એટલે કોઈ દિવસ 0.5 ના આવે. અરે સર 1 upon root 2 ને ડિવાઈડ કરીએ ને ત્યારે 0.707 આવે. અરે ભાઈ તને હું કહું છું cos 45 કર એટલે ઈ ન આવે એટલે ના જ આવે. સર cos 45 કરી તો 0.707 જ આવે કેલ્ક્યુલેટર. તો હું ઈ ઓકે જ ઓકે. કહું છું. See, this is your calculator, right? બરાબર છે. આ cos 45 શું આવ્યું આન્સર? બધાના are you getting this? Yes, sir. Now into 100, right? So this is q cos theta into 100 more, right? Into 2 plus 20,000. So this is your answer. Under root your answer. So that is 184.77. Clear? How to use calculator?
Manan, is this clear to you? સર મારે તો આવી જ ગયો તો પેલા 184.77. Manan Chauhan. Manan Chauhan. Okay, and if you don't know how to use the calculator, I'll share a link with you where you will get an idea how to use the calculator. Okay, so this will be your answer, and we will keep it up till this today. For today, you can give your attendance and then you can leave. सर लीव हो सकते हैं ना? You can leave. ओके You just need to give your attendance. Then after that you can leave. सर। हेलो सर। हाँ मेरा चैट बॉक्स खुल ही नहीं रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू है सर।